Hello students. Perhaps you were a bit surprised looking at the title of the slide. To be or not to be. After all, it is a science class and the title of the slide comes from a famous novel by William Shakespeare. It is Hamlet. So basically today's topic is all about the uncertainty or the mystery of the origin of life. So how we actually happened on this earth. Okay, and is it the case that the existence of life is only on the earth, or there is some evidence of extraterrestrial life? মানে শুধু কি পৃথিবীতেই মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, মানে পৃথিবীতেই কি প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে, নাকি তাহলে এবার এটা কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, এবং যেই এলিমেন্টগুলো দিয়ে বা যে প্রসেস, যে বায়োকেমিক্যাল প্রসেসের মাধ্যমে আমরা সৃষ্টি হয়েছি, সেই রকম বায়োকেমিক্যাল রিয়াকশান কি অন্য কোথাও হয়েছে, বা মানে যদি আমরা এটাই বলি যে একটা কিছু ফেভারেবল কন্ডিশন ছিল বলেই পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টি হলো, তাহলে শুধুমাত্র কি সেটাই রেসপন্সিবল? তাহলে অন্য আরও কোথাও তো সেই ফেভারেবল কন্ডিশন সৃষ্টি হয়ে থাকতেই পারে। মানে ইউনিভার্সটা অনেক বড় এবং অনেক জায়গাতেই অনেক রকম প্রসেস ঘটেছে, তো যেই প্রসেসটা পৃথিবীতে হয়েছে সেই একই প্রসেস অন্য কোথাও ঘটে থাকতে পারে, তাহলে সেখানেও কি প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে? মানে প্রাণ সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারটা কি খুবই কমন, নাকি এটা খুবই রেয়ার এবং স্পেশাল টু দ্য আর্থ? এবং ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস কীভাবে আমরা এলাম? প্রথম প্রাণ জড় পদার্থ থেকে জৈব পদার্থ হঠাৎ করে হলো কীভাবে? সো there is lots of mystery, এবং শুরুতেই এটা বলে নেওয়া ভালো যে we still do not have one perfect answer to this question. So the mystery remains around our existence, to be or not to be. So first of all, let us look at the chronology of the universe. এই যে স্মল টি, the small t shows you the time scale, the capital T shows you the temperature of the universe. মোটামুটি আমরা জানি যে the entire universe, such a big, like infinite. So the entire universe was squeezed to a little point, just point. This point is called singularity in space time. তো এই পয়েন্টে পুরো ইউনিভার্সটা স্কুইজড অবস্থায় ছিল। তারপর হঠাৎ করে, এবং কিভাবে ওইটুকু জায়গায় কিভাবে স্কুইজড অবস্থায় ছিল, ডোন্ট আস্ক মি, নোবডি নোজ। এবং হঠাৎ করে সাডেনলি হোয়াই ইট স্টার্টেড টু ইনফ্লেট ইটসেলফ, হোয়াই ইট স্টার্টেড টু এক্সপ্যান্ড, ডোন্ট আস্ক মি, নোবডি নোজ। অ্যান্ড অলসো হোয়াট হ্যাপেন্ড এক্স্যাক্টলি in between, and time started at the point of Big Bang. Before Big Bang there was nothing called time. Just after the beginning of Big Bang, what happened within the first 10 to the power minus 44 seconds? Nobody knows. আমার একটা বন্ধু ছিল, খুবই ট্যালেন্টেড, ব্রাইট স্টুডেন্ট, এখন তোমরা চেনো তাকে, জাহির স্যার। তো জাহির আমাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিল যে তুই কেন ফিজিক্স পড়তে মানে তুই কেন ফিজিক্স পড়ছিস? তো আমার কোনো কি বলবো, খুব কোনো অ্যাট্রাকটিভ কোনো অ্যান্সার আমার হাতে ছিল না। মানে আমি অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্স পড়তে এসেছিলাম কারণ আমার ফিজিক্সটা পড়তে খুব ভালো লাগতো, মানে সব কিছুর মধ্যে একটা লজিক খুঁজে পাওয়ার যে একটা ব্যাপার, সেইটা আমার খুব ভালো লাগতো। মানে পৃথিবীতে কোনো কিছু এমনি এমনি হয় না, সব কিছুই একটা কারণে হয়, সেটা ভাবতে খুব ভালো লাগতো অ্যাকচুয়ালি। বিশাল যে কিছু বুঝতাম ফিজিক্স এরকম মোটেই নয়। তো যাই হোক, কিন্তু জাহির আমাকে যে উত্তরটা দিয়েছিল সেটা আমার খুব মানে থেকে গেছে মনের মধ্যে। জাহির বলেছিল যে বিগ ব্যাং যখন হয়েছিল তখন প্রথম 10 to the power minus 44 সেকেন্ডসের মধ্যে কি হয়েছিল সেটা কেউ জানে না। ঠিক ওই জিনিসটাই জানার জন্যই আমি ফিজিক্স পড়ছি। So anyway, let us come back to our topic. Okay, so the story was in Bengali and Nikita will not understand. So for Nikita, I am repeating this, that this initial 10 to the power minus 44 seconds is such a fascination for the physics people that one of my friend, who is now very famous, so one of my friend actually started to
actually he chose to study physics in graduation just to know what exactly happened in the first 10 to the power minus 44 seconds of the Big Bang. It's a fascination. Anyway, so after 10 to the power minus 37 seconds, it started to inflate, and as you can see here, the quarks are the basic building blocks of protons and neutrons. So if I break proton, I will get 3 quark. If I break neutron, I will get another 3 quarks. And what is G? G is gluon which binds the quarks. তাহলে Q গুলো G এর দ্বারা আবদ্ধ থাকে, but the temperature was so high at that time, 10 to the power 28 Kelvin, so it was not possible for them to be bound to each other. তো ওরা ভ্যাগাবন্ডের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে. There is a cloud or soup like situation or plasma. Plasma is the perfect word actually. So it is expanding, and as it is expanding, it is cooling off. Temperature is reduced, and finally after 10 to the power minus 5 seconds, the quarks are bound to each other, forming protons and neutrons. After 10 square seconds, we can see that protons and neutrons are binding with each other, and after 3 into 10 to the power 5 years, the universe is cool enough. It is 3000 Kelvin. It is cool enough so that nucleus can be formed, এবং electrons are revolving around it. So atoms have formed. After that, by a sudden magic, a few chemical reactions happened, and suddenly life formed. And today there are so many things around us: the stars, the planets, the human life, and other life forms, the plants, etc., etc. So now the question is, how non-living matters suddenly turned into life. So what are the signatures of life? You know, there are 2 signatures of life. The first is metabolism. So any living organism can produce energy by absorbing certain materials from the environment. Metabolism first. So there should be energy production. Second is replication. So there has to be energy production, there has to be replication. These 2 are the basic signatures of life. Initially there was Big Bang, then galaxy formed, out of that solar system formed, out of that earth formed, then earth cooled further, and there was atmosphere, and there was some prebiotic synthesis. That is, there were certain chemical reactions which helped in the creation of life. In the chemical reactions, amino acids and protein molecules were formed. They were brought together and they polymerized themselves, so long chains or polymers were obtained. From that we get the chemical origins of life, which now we believe that the initial stage of life was RNA. It was controlled by RNA. That is protein activity, protein metabolic activity, and DNA replication activity. Both of them were carried out by RNA. RNA একাই DNA এবং প্রোটিন দুটোরই কাজ করতো. তাহলে ইনিশিয়াল স্টেজে ছিল RNA ওয়ার্ল্ড, তারপর RNA ওয়ার্ল্ড গ্র্যাজুয়ালি led to DNA or protein world, and DNA protein world is the world we see all around us. So bacteria, invertebrates, fish, amphibian, reptiles, birds, humans, plants, everything build up the currently going DNA protein world. So this is the chronology of life, and time shown is in millions of years. So origin of earth was 4.5 billion years ago. 1 billion years is 10 to the power 9 years. So earth is quite old. বহু বয়স হয়েছে পৃথিবীর। তারপর prebiotic chemistry, so chemical molecules started to form 4 billion years ago, and the first cells happened at 3.5 billion years ago.
These are the, you know what, prokaryotic cell. After that, there was cyanobacteria, there was eukaryotic cell at 1.8 billion years ago. Then came the sexual reproduction. Before that, it was asexual reproduction. You know that. So sexual reproduction came at 1.1 billion years ago. After that, the plants, then the dinosaurs, তারপরে এলো স্তন্যপায়ী প্রাণী, তারপর ধীরে সুস্থে স্টেপ বাই স্টেপ এলো মানুষ। Dinosaurs, reptiles, they came 250 million years ago. এই জুরাসিক পার্কটা আমাদের সকলেরই দেখা। সো ইট ইজ আ টাইম লাইন, এবং কীভাবে বোঝা যায় যে প্রাণ প্রথম এসেছে কত বছর আগে, বিলিয়ন ইয়ার্স এগো। হাউ ডু উই আন্ডারস্ট্যান্ড? We understand because geologists keep digging here and there and they come up with fossils, এবং ফসিলের বয়স নির্ণয় করা যায় by radiocarbon dating. So we can determine the age of the fossils, and till now the oldest fossil we have found is 3.8 billion years old. 3.8 billion years. So it is that point of time where first sedimentary evidence for oceans and earliest isotopic evidence for life has been observed. প্রথম প্রাণ এসেছিল পৃথিবীতে 3.8 বিলিয়ন ইয়ার্স এগো, আর পৃথিবী সৃষ্টি হয় অ্যাবাউট 4 বিলিয়ন ইয়ার্স এগো। Now, to understand how life formed, প্রথম তো the discovery of the detailed structure of DNA, it was, what to say, no words to describe this, to describe the importance of the discovery. So Rosalind, she was a female scientist. She first took a photograph of DNA, and with the help of that photograph, although it was not acknowledged, it is almost never acknowledged, with the help of that photograph, Watson and Crick worked out the detailed structure of the DNA. This is the basic life molecule. At around that time, Miller and Urey in 1952, they carried out an excellent experiment which described how from non-living materials life can be created in a laboratory. So first of all, they took water and they heated it. So water was present there on Earth 3.8 billion years ago. It was heated. Then gas mixture was added to it. Ammonia, methane and hydrogen, they were the dominant gases during that time. The total mixture passed through this chamber. The lightning spark, the mixture was subject to lightning spark. After that, it was cooled and condensed, and wow, what they found is organic compounds formed there. এবং এটা আমরা বলতেই পারি যে অর্গানিক কম্পাউন্ড যখন পাওয়া গেছে, তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে এই পদ্ধতিতেই কিছু একটা ভাবে এখান থেকেই লাইফ হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড ফ্রম দ্য অর্গানিক কম্পাউন্ডস প্রেজেন্ট হিয়ার। তাহলে কি হলো, সমুদ্রের জল, অ্যামোনিয়া, মিথেন, হাইড্রোজেন, তারপরে হচ্ছে ইলেকট্রিক স্পার্ক, তারপর ঠান্ডা করা হলো, পাওয়া গেল অর্গানিক কম্পাউন্ড, যেগুলো দিয়ে আমাদের বেশি মানে বডির মধ্যে যেই কম্পাউন্ডগুলো সব থেকে বেশি দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো ল্যাবে কিন্তু তৈরি করা হলো। সো ইউরে মিলার এক্সপেরিমেন্ট গেভ আস আ ক্লু অ্যাবাউট হাউ নন লিভিং ম্যাটার, অ্যামোনিয়া, মিথেন, হাইড্রোজেন could have led towards life. So origin of life from non-living to living. Then there was various models to describe this. First model is prebiotic soup. Prebiotic soup kichui na, it is it's the combination of various carbon based molecules. So from that prebiotic soup, now very interesting thing, প্রথমেই বলেছি যে হোয়াট আর দ্য বেসিক সিগনেচার্স অফ লাইফ।
First is energy production, which is metabolism. Second is replication, controlled by RNA. সো রেপ্লিকেশন ভার্সাস মেটাবলিজম, তাহলে কোনটা, এই যে প্রিবায়োটিক স্যুপ থেকে তাহলে কোনটা আগে সৃষ্টি হয়েছিল? মানে মেটাবলিজম ইজ কন্ট্রোলড বাই প্রোটিনস, কেননা ওরা হচ্ছে প্রোটিনস অ্যাক্ট অ্যাজ এনজাইম। তাহলে প্রিবায়োটিক স্যুপ থেকে কি আগে প্রোটিন সৃষ্টি হয়েছিল, নাকি প্রিবায়োটিক স্যুপ থেকে আগে ডিএনএ সৃষ্টি হয়েছিল? বিকজ ডিএনএ কন্ট্রোলস দ্য রেপ্লিকেশন পার্ট। তাহলে কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, রেপ্লিকেটার্স আর ইম্পর্টেন্ট অর মেটাবলিজম ইজ ইম্পর্টেন্ট? কোনটা আগে সৃষ্টি হয়েছিল, প্রোটিনস অর দ্য ডিএনএ? উইচ ওয়ান কেম ফার্স্ট? সমস্যা হচ্ছে, দ্য প্রবলেম ইজ DNA and protein, both of them are very important, and their function rely on each other. তাহলে how to hypothesize that which one came first, the DNA or the protein? এবং এটা তো ঠিক করম তো বাচ্চাদের মতন বলা হয়ে যাবে যে দুটো এক্স্যাক্টলি একই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল। ওরকম কি আর কন্ট্রোল করা যায় যে একটা কেমিক্যাল রিয়াকশান স্পন্টেনিয়াসলি হচ্ছে, সেখানে ডিএনএ আর প্রোটিন ফট করে একসঙ্গে সৃষ্টি হয়ে যাবে? সেরকম তো বলা যায় না। সো কোনটা আগে, এটা নিয়ে অনেক দিন ধরেই দেয়ার ওয়াজ মাচ কন্ট্রোভার্সি দ্যাট উইচ ওয়ান কেম ফার্স্ট, ডিএনএ অর দ্য প্রোটিন। তারপর একটা সলিউশন পাওয়া গেল যে আচ্ছা, RNA is something which can replicate and which also sometimes can act as protein. RNA can help in metabolism and also it can replicate itself. So it is possible that it was an RNA world, right? তাহলে মোটামুটিভাবে দু রকমের থিওরি এখন বাজারে চলে। The first one is replicator first or RNA world. So RNA world gives more importance to the replication part. The second one is metabolism first, and that says, that assumes that proteins were first created from the prebiotic soup. So more details. Soup ingredients, prebiotic soup, small carbon based molecules. From that prebiotic soup, either nucleic acid monomers will form, leading to RNA world, or catalysts will form, leading to the protein world. Then step by step nucleic acids formed, monomers were formed, then polymers formed. These polymers ওরা কি করে, ওরা আরও বেশি করে মনোমার তৈরিতে সাহায্য করে। So step by step polymers were formed and they gave rise to RNA. প্রোটিনের দিকটায় কি হতে পারে? মেটাবলিজম ফার্স্ট, ক্যাটালিস্টস were formed from the small carbon based molecules of the prebiotic soup. এইবার more and more complicated reactions took place and gradually enzymes were produced. So there was various types of catalysis and enzymes were produced. Metabolism started to function more and more efficiently, and eventually that led to the creation of life. কিন্তু কথা হচ্ছে যে how more efficient proteins were selected and how DNA dominated over RNA. It's because of something called natural selection. More about it later. So in genetics first or replicator first model, information carrying molecules were created spontaneously. After that, it started to control the chemical reactions. So the RNA world is a hypothetical stage. Mind the word hypothetical. It is a hypothetical stage of life between the first replicating module and the final DNA protein based life. The chief problem is RNA cannot perform all of the functions of the DNA. তাহলে ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে কি, যে RNA ওয়ার্ল্ডে
হাউ রেপ্লিকেশনস ওয়্যার ক্যারিড আউট ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস সেটা ঠিক বোঝা যায় না, কেননা আরএনএ আর নট দ্যাট মাচ এফিশিয়েন্ট ইন রেপ্লিকেশন লাইক দ্য ডিএনএ. So RNA was formed, it was a ribosome catalyzed the replication of RNA, then RNA synthesized amino acids and proteins were formed. The RNA and protein together helped to form the structure of DNA. Metabolism first model, I have already told you that there were complicated reactions, but the point is here catalysts were formed first and they started to give rise to more efficient enzymes, and metabolism process went on with great efficiency. Now proteins are 1000 times more efficient than RNA. At the same time DNA proteins were 1000 times more efficient than RNA as enzyme. DNA এর ক্ষেত্রেও তাই, DNA replication is much more efficient and accurate than RNA replication. তাহলে আমরা কি জানি যে সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট, যে ভালো পারফর্ম করবে সেই সার্ভাইভ করবে. সিন্স প্রোটিনস পারফর্মড বেটার দ্যান RNA and DNA performed better than RNA, and we have seen that RNA creates protein and DNA. তাহলে RNA প্রোটিন এবং DNA সৃষ্টি করলো এবং it was found that DNA and protein performs better than RNA. যেহেতু DNA আর প্রোটিন RNA এর থেকে বেশি ভালো কাজ করছে, সুতরাং by natural selection DNA and protein started to dominate the picture, এবং finally from the RNA world or the metabolism first world, now we are living in a world of DNA and protein. It's a DNA protein life. Now we will study a little bit of probability in order to explain the occurrence of life. So let us define P life. Probability of transition of matter from non-living to living. মানে জীবন সৃষ্টিকারী সব কিছুকে আমরা একসঙ্গে রেখে দিলাম, অ্যামোনিয়া মিথেন হাইড্রোজেন মিশিয়ে দিলাম, স্পার্ক দিলাম, প্রিবায়োটিক স্যুপ ক্রিয়েট করলাম, সব কিছু করলাম। এবার হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট লাইফ উইল কাম আউট অফ দ্যাট প্রিবায়োটিক স্যুপ? নন লিভিং থেকে লিভিংয়ে আসার প্রবাবিলিটিটা কত? কিছু কিছু এভিডেন্স আমাদের হাতে আছে, যেমন the non-living matter changed into living matter as soon as conditions were favorable. মানে আমাদের পৃথিবীর কেসটাই যদি আমরা ভাবি, তাহলে ফেভারেবল কন্ডিশন অর্থাৎ পৃথিবী কুল হলো, টেম্পারেচার ওয়াজ কুলড, অ্যাটমসফিয়ার ফর্মড, লাইফ মলিকিউলস ওয়ার ফর্মড, তারপরে পরেই কিন্তু লাইফ ক্রিয়েট হয়ে গেছে। অ্যাকচুয়ালি মানে পৃথিবী সৃষ্টি হতে যতটা টাইম স্কেল, যতটা সময় লেগেছে পৃথিবী সৃষ্টি হতে, সেই তুলনায় কিন্তু লাইফ সৃষ্টি হতে কিন্তু অতটাও বেশি সময় লাগেনি। মানে বলতে চাইছি যে লাইফ ক্রিয়েট হওয়ার মতো টেম্পারেচার যখনই পৃথিবীতে হয়েছে, তখনই কিন্তু মানে কিছু মানে তৎক্ষণাৎই কিন্তু লাইফটা সৃষ্টি হয়েছে। এবার তৎক্ষণাৎ বলতে মেবি ইট ওয়াজ 1000 ইয়ার্স, কিন্তু if we compare the time scale of creation of life with the time scale of the creation of earth, for example, 1 billion year এর কাছে 1000 year কিছুই না, 1000 years is nothing compared to the billions of years. So in geological time scale we can say that life was created almost rapidly. So as soon as the conditions were favorable, the chemicals were formed, life formed itself. আমাদের রেডিও কার্বন ডেটিং বা জিওলজিক্যাল টাইম ডেটা states something like this. So this indicates that if same kind of environment is present elsewhere outside Earth, life should have formed there.
তাহলে যদি আমরা অ্যাজিউম করে নিই, ইফ উই অ্যাজিউম দ্যাট দেয়ার ইজ লাইফ অন এনি প্ল্যানেট wherever there is favorable condition, আমরা যদি ধরে নিই যে পৃথিবীর বাইরে যে কোনো জায়গাতেই ফেভারেবল কন্ডিশন থাকা মাত্রই নন লিভিং ম্যাটার থেকে লাইফ সৃষ্টি হয়েছে, ইফ উই অ্যাজিউম দিস পার্ট, তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডেফিনেশন অফ প্রবাবিলিটি, নাম্বার অফ ট্রায়ালস উইথ আউটকাম ই ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ ট্রায়ালস. So the outcome here is creation of life, and we are assuming that whenever conditions are favorable, life is getting created from non-living matter. তাহলে the argument is like this: life took little time to be created. Life was created rapidly. Life was created rapidly. পৃথিবীতে প্রাণ খুব কম সময়ে সৃষ্টি হয়েছে, সেখান থেকে উই আর অ্যাজিউমিং দ্যাট ক্রিয়েশন অফ লাইফ ইজ ইজি অ্যান্ড অবভিয়াস. যখনই পৃথিবীর বাইরেও যে কোনো জায়গায় লাইফ সৃষ্টির প্রপার এনভায়রনমেন্ট থাকবে, লাইফ উইল বি ক্রিয়েটেড as soon as it gets a proper environment. তার মানে আমরা ধরেই নিচ্ছি যে পৃথিবীর বাইরেও there is existence of life outside earth. সুতরাং if we take n number of trials, life will be created in all trials. বোঝা গেছে ব্যাপারটা? যত জায়গায় এনভায়রনমেন্ট আছে, so it is our trials of creating life. We are trying to create life and we are always successful. We are always successful in creating life. So if we try 100 times, we will be successful almost 100 times, because life is easily created. It takes very little time. পুরো ব্যাপারটাই টাইমের উপর দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু যে লাইফ টেক্স ভেরি লিটল টাইম টু বি ক্রিয়েটেড, সুতরাং ক্রিয়েটিং লাইফ ইজ ইজি. সুতরাং ইফ উই try 100 times, life will be created 100 times. So the probability p life tends to 1. খুবই মানে কি বলবো, আর ফিজিক্সের লোকেদের একদম পোষাবে না এই ব্যাপারগুলো, মানে কি মানে পুরোটাই একটা অ্যাজাম্পশনের উপর. One big question: there is no evidence actually. So do we have evidence that life has formed in every those place where it got favorable condition outside earth? পৃথিবীর বাইরের কোনো প্রাণীর সন্ধান আজ অবধি কি পেয়েছি? খোঁজ চলছে. লাইফ ইন মার্স, there is a possibility, কিন্তু এভিডেন্সটা আমরা এখনো পাইনি. তাহলে আমরা জাস্ট ধরে নিয়েছি যে পৃথিবীর মধ্যে লাইফটা খুব শর্ট টাইমে সৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং লাইফ ইজ ইজি টু বি ক্রিয়েটেড, সো দেয়ার মাস্ট বি লাইফ আউটসাইড আর্থ, ধরে নিলাম ওখান থেকে, কিন্তু এভিডেন্স নেই. উই হ্যাভ জিরো এভিডেন্স অফ এক্সট্রা টেরেস্ট্রিয়াল লাইফ. তাহলে ব্যাপারটা যেটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে, ইফ উই হ্যাভ টু ক্লেম দ্যাট পি লাইফ টেন্ডস টু 1, উই হ্যাভ অনলি ওয়ান ডেটা. কেন ওয়ান ডেটা? কেননা অল লাইফ অন আর্থ শেয়ার আ কমন অ্যানসেস্ট্রি. সেম ডিএনএ, সেম প্রোটিন কন্ট্রোলস অল দ্য লিভিং অর্গানিজমস অ্যাক্রস দ্য আর্থ. তাহলে এর থেকেই বোঝা যায় যে একটাই কমন ফাদার থেকে, একটাই কমন গডফাদার থেকে উই হ্যাভ অল কাম অ্যালং. দেয়ার ওয়াজ ওয়ান কমন ফাদার ফিগার, one single prokaryotic cell. আদারওয়াইজ ডিএনএ বা প্রোটিন সব জায়গায় একই রকমভাবে পেতাম না. সো অল লাইফ অন আর্থ শেয়ার আ কমন অ্যানসেস্ট্রি, দে কাম ফ্রম আ সিঙ্গল সোর্স. তাহলে লাইফ অন আর্থ ইজ অনলি ওয়ান স্যাম্পল. পৃথিবীর যে প্রাণ আছে সেগুলো একটাই স্যাম্পল. একটার বেশি স্যাম্পল আমরা এই প্রবাবিলিটি ক্যালকুলেশনে আমরা নেই আমাদের হাতে. পৃথিবীর বাইরের কোনো প্রাণ নেই, আর পুরো পৃথিবী, গোটা পৃথিবীর লাইফ একটাই কমন ফাদার থেকে সৃষ্টি হয়েছে. সো উই হ্যাভ অনলি ওয়ান ডেটা, ইনসাফিসিয়েন্ট. সো ইন অর্ডার টু এস্টাবলিশ আওয়ার সাপোজিশন উই নিড দ্য এভিডেন্স অফ এক্সট্রা টেরেস্ট্রিয়াল লাইফস. কিছুটা তো আছেই,
এই ধরনের এভিডেন্স, যদিও প্রপার সায়েন্টিফিক লিটারেচারে এখনও সেটা মানে প্রচুর কন্ট্রোভার্সি আছে, দ্যার ইজ মাচ কন্ট্রোভার্সি, বাট apart from the genetics first and metabolism first models which I discussed, another important theory says that life on earth started because of life building blocks were delivered by the meteorites. তাহলে আরও একটা থিওরি আছে ওই আরএনএ ওয়ার্ল্ড বা মেটাবলিজম ফার্স্ট মডেল ছাড়াও আরও একটা মডেল আছে যেখানে বলা হয় যে পৃথিবীর বাইরের কোনো একটা প্ল্যানেট থেকে ওই উল্কাপাত হয়, সেইভাবে লাইফ মলিকিউলস ফার্স্ট রিচড আর্থ অ্যান্ড ফ্রম দ্যাট লাইফ অন আর্থ স্টার্টেড, বা অ্যাটলিস্ট দ্যাট হেল্পড ইন দ্য ফর্মেশন অফ লাইফ হিয়ার। তো সেইটা যদি ইয়ে করে, এবং তার রেসপেক্টে অনেক প্রুফ আছে, আবার অনেক সায়েন্টিস্ট এটাকে অপোজও করেন, সো ইটস বিট ডিবেটেবল, বাট ইয়েস দিস ইজ অ্যানাদার অল্টারনেটিভ থিওরি। তো সেইটা অনুযায়ী দেখতে গেলে কিন্তু দেয়ার আর চান্সেস অফ আ সেকেন্ড লাইফ ইন ইউনিভার্স, এবং যদি সেটা হয় তাহলে কিন্তু আমরা এখানে উই আর গেটিং মোর দ্যান ওয়ান স্যাম্পল অফ লাইফ। তাহলে গল্পের মডেল দাঁড়ালো এটাই যে পি লাইফ ইজ বেসিক্যালি আনকনস্ট্রেইনড, ইট ক্যান বি এনিথিং বিটুইন 0 and 1. So if we discover a second sample of life, so we need to find the evidence of alien life, discover a shadow biosphere, or else we can create life in the lab. By creating life, so what we can do, either we can create life in the lab and from that we can create universal laws of life, এক্সপেরিমেন্ট করে ল্যাবরেটরিতে লাইফ ক্রিয়েট করতে পারি, তাহলে কিছু একটা ল বানাতে পারবো লাইফের ক্রিয়েশনের, বা আমরা এলিয়েন খুঁজে বার করতে পারি, সেই কই মিল গেয়ার জাদুর মতো এলিয়েন খুঁজে বার করতে পারলে আমরা লাইফের সেকেন্ড স্যাম্পল অফ লাইফ উইল বি এবল টু ডিসকভার। সো যদি সেকেন্ড স্যাম্পল অফ লাইফ উই আর এবল টু ডিসকভার, তাহলে আমরা একটা শ্যাডো বায়োস্ফিয়ারের মডেলের কথা ভাবতে পারি, with independent origin from known life. Otherwise we can develop a theory of life if we are able to create life in the laboratory. So it sounds like a science fiction, এটা তো বুঝতেই পারছিস, কই মিল গেয়া নিশ্চয়ই অনেকবার দেখা সবার। So there can be two theories. Carter's argument, P life is unconstrained, Carter showed it by a bit of mathematics. So there can be two theories. We define theories by T. So two theories. First, life is rare, so there is no extraterrestrial life present even though favorable conditions were there. তার প্রথম থিওরি কি বলছে, লাইফ ইজ রেয়ার গিভেন ডিফাইন্ড বাই TR, এখানে বলছে যে লাইফ ক্রিয়েট হওয়ার মতন এনভায়রনমেন্ট থাকলেও লাইফ সহজে ক্রিয়েট হয় না, তার মানে পি লাইফ টেন্ডস টু 0, এটা একটা থিওরি। এনভায়রনমেন্ট থাকলেও, কন্ডিশন থাকলেও লাইফ সৃষ্টি হয় না। এখানে আমরা ধরেই নিচ্ছি যে লাইফ সৃষ্টি হওয়ার মতো কন্ডিশন পুরো গ্যালাক্সিতে আরও অনেক জায়গাতেই আছে, কেননা মানে কোনো স্পেসিফিক রিজন নেই যে শুধু পৃথিবীতেই এরকম এনভায়রনমেন্ট থাকবে। সো লাইফ ইজ রেয়ার থিওরি 1, লাইফ ইজ কমন থিওরি 2. লাইফ ইজ কমন মিনস if there is condition life will be created, life is rare means if there is condition life may not be created. তাহলে for the theory TR, P life close to 0, for the theory TC, P life is close to 1. যদি লাইফ কমন হয় তাহলে probability of life is 1, যদি লাইফ রেয়ার হয় তাহলে probability of life is 0. এইবার বেজিয়ান থিওরেম পড়েছিস সকলেই, কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটির। সো this is the relation. So here using Bayesian theorem of conditional probability we try to find out the ratio of common life theory and rare life theory based on observed data.
আমরা যদি রেশিওটা মানে আমরা তো এখানে অ্যাকচুয়ালি চেক করছি যে রেয়ার লাইফের থিওরি মানে রেয়ার লাইফের থিওরিটা কতটা প্রবাবেল আর কমন লাইফের থিওরিটা কতটা প্রবাবেল চেক করতে গেলে কী করতে হবে, আমাকে এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা বেসিসেই চেকটা করতে হবে। তাহলে আমার প্রবাবিলিটিগুলো কী কী দেখতে হবে, একটা হলো টিসি গিভেন ডি, তার মানে কি এক্সপেরিমেন্টাল ডেটার বেসিসে কমন লাইফের থিওরি কারেক্ট হওয়ার প্রবাবিলিটি, তার নিচে বসানো হয়েছে প্রবাবিলিটি অফ টিআর গিভেন ডি, তার মানে এক্সপেরিমেন্টাল ডেটার বেসিসে রেয়ার লাইফের থিওরি কতটা কারেক্ট। বেজিয়ান থিওরেম ইউজ করে আমরা সেটাকে এক্সপ্যান্ড করে রাইট হ্যান্ড সাইডটা পেয়েছি। রাইট হ্যান্ড সাইডে পিটিসি আর পিটিআর, এটা তো সাম অ্যাবসলিউট প্রবাবিলিটি ডিপেন্ডিং অন দ্য থিওরি, এটা আমরা ছেড়ে দিই, এটা থিওরিটিক্যাল পার্ট। কিন্তু এক্সপেরিমেন্টাল পার্টটা এখানে কি আছে, পি ডি গিভেন টিসি, তার মানে কি লাইফ যদি কমন হয় তাহলে আমি এক্সপেরিমেন্টাল ডেটায় কি পাচ্ছি, আর পি ডি গিভেন টিআর মানে লাইফ যদি রেয়ার ধরে নিই তাহলে আমি এক্সপেরিমেন্টাল ডেটায় কি পাচ্ছি। সমস্যা হলো যে ডি গিভেন টিসি আর ডি গিভেন টিআর এইগুলোর ব্যাপারে আমাদের সাফিসিয়েন্ট অবজার্ভ ডেটা নেই। মানে লাইফ কমন ধরে নিয়ে এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা কী পেলাম আর লাইফ রেয়ার ধরে নিয়ে এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা কী পেলাম, এক্সপেরিমেন্টাল ডেটাই তো নেই সাফিসিয়েন্ট। এবং যতক্ষণ না এই যে একে পাওয়া যাচ্ছে, এই কোয়েমেলকে আর জাদুকে যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত উই ডু নট হ্যাভ সাফিসিয়েন্ট নলেজ অ্যাবাউট রেয়ার লাইফ অর কমন লাইফ, এবং রাইট হ্যান্ড সাইড ক্যানট বি ডিটারমাইন্ড, সুতরাং লেফট হ্যান্ড সাইড ইজ লেফট ইনডিটারমিনেট। So based on simplified probability estimate, origin of life cannot be explained, so we need to wait for some science fiction to happen, and only after that we can proceed further with our origin of life theories and speculations. So much for this topic, and we will soon meet for our next topic. Thank you.